La lluvia cae intensamente aquella noche frente al lujoso hotel in Manhattan. Las gatas golpeaban el pavimento con fuerza, refulgendo las luces amarillentas que iluminaban la entrada principal. En la acera, una niña negra de 10 años se encontraba sola y temblando. Su ropa estaba vieja y empapada, con calcetas mojadas que se asomaban por sus zapatos desgastados. Su cabello rosado y húmedo se pegaba a su frente, y con las manos apretaba con fuerza una mochila pequeña, desgastada por el tiempo y el uso constante. Del interior del hotel salió un hombre blanco, de unos 40 y tantos años, vestido con un traje impecable y una expresión fría y calculadora. Sostenía un paraguas negro que apenas lo protegía de la lluvia y caminaba con paso decidido, flanqueado por el personal y algunos huéspedes que le rendían respeto. Nadie prestó atención a la niña que se acercaba timidamente hacia él, con la voz apenas audible pero firme. Ella dio un paso adelante, temblando por el frío, y con voz suave pero llena de determinación, le preguntó: Disculpe, señor. ¿Puedo irme casa con usted? Un silencio absoluto se apoderó del lugar. El valet se detuvo en seco. Los porteros quedaron inmóviles y los huéspedes voltearon, sorprendidos y curiosos. El hombre parpadeó, incrédulo, sin estar seguro de haber escuchado bien. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y desconcierto. La lluvia seguía cayendo, mojando la acera y creando charcos que reflejaban la escena. En ese instante, la distancia entre dos mundos se hizo evidente. Uno lleno de privilegios y otro de abandono y lucha. La niña, pequeña pero valiente, sostenía la mirada del millonario sin miedo y súplica, solo con una esperanza silenciosa. Él permanecía estático, atrapado entre la sorpresa y un conflicto interno profundo. No sabía cómo responder a esa pregunta simple pero cargada de significado. Mientras la tormenta continuaba, la tensión aumentaba, reflejando el choque entre riqueza y pobreza, indiferencia y necesidad. Los segundos pasaban lentamente y la lluvia golpeaba sin cesar. En esa noche lluviosa, dos vidas distintas se cruzaron de una manera inesperada, dejando una pregunta que resonaría en el corazón de aquel hombre poderoso y en la historia que estaba por comenzar. Hola, mi nombre es Malik. Si crees que historias como esta deben ser escuchadas, por favor dale like y suscribid ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a iluminar las injusticias reales. La mañana siguiente, el penthouse de Vincent Hale se encontraba en un silencio casi sepulcral. Grandes ventanales permiten que la luz grisácea del amanecer se colera timidamente, iluminando un espacio impecable pero frío, donde cada objeto parecía haber sido colocado con precisión quirúrgica, pero sin vida. El aroma del café recién hecho permanecía en el aire, sin que nadie se atreviera a tocar la taza a medio llenar que descansaba sobre la mesa de mármol. Vincent, un hombre de 46 años, se movía con la rutina de alguien acostumbrado a la soledad y al poder. Su expresión era dura, sus ojos, aunque observadores, no mostraban emoción. Aquella mañana, sin embargo, algo perturbaba su acostumbrada indiferencia. La pregunta de aquella niña no dejaba de resonar en su mente. Disculpe, señor, ¿puedo irme casa con usted? Mientras recorría la espaciosa cocina sin realmente saborear el café, su mente viajaba hacia ese instante bajo la lluvia, a la mirada fija y sincera de la niña. Era un contraste brutal con la vida que llevaba, llena de lujo, pero vacía de conexión humana. Se recordó a sí mismo rodeado de riqueza, en un apartamento de 9,000 pies cuadrados que apenas cincha suyo, con habitaciones lujosas que no veía más que para dormir y preparar para otro día de negocios. En la pantalla de su teléfono,
El menú de noticias mostraba titulares sobre fusiones y movimientos versátiles, pero él no podía concentrarse. Su pulgar pasó sobre la aplicación de seguridad del hotel. Abrió la cámara que mostraba la entrada principal donde había visto a la niña. La imagen capturaba aquel instante en que ella se mantenía firme, desafiando la indiferencia del mundo. El brillo del amanecer reflejaba en el vidrio mientras Vincent bajaba la vista. ¿Incomodo? La pregunta se convirtió en una sombra que lo seguía. Un recordatorio de que no todo el poder del dinero podía cambiar ciertas realidades. Su existencia, antes inquebrantable, se mostraba ahora vulnerable ante la fuerza silenciosa de esa niña. Sin dar mucha importancia a los mensajes que aparecían en su teléfono, se vistió con un traje oscuro, sin corbata en el reloj, decidido a salir a enfrentar lo que aquella mañana lo exigía. Mientras bajaba las escaleras del edificio, el portero los saludó con la deferencia habitual, pero Vincent no respondió. Su mente estaba lejos, en esa acera mojada donde un mundo diferente lo esperaba. Al salir, la lluvia había cesado, pero el seguía húmedo y frío. Con paso firme, se encaminó hacia el hotel. No había dicho nada a nadie, ni siquiera a su asistente, quien lo esperaba para una reunión importante. Vincent necesitaba entender, necesitaba ver de nuevo a esa niña que había osado interrumpir su mundo con una pregunta tan sencilla y poderosa. El contraste entre su vida ordenada y la realidad de la niña se hacía cada vez más evidente en cada paso que daba. Mientras se acercaba a la entrada del hotel, su interior comenzaba a abrirse una posibilidad que nunca antes había considerado. Que la verdadera riqueza no estaba en sus bienes materiales, sino en aquello que aún no entendía. Vincent regresó al hotel poco después del mediodía, con la intención de encontrar a la niña que no podía sacarse de la cabeza. La lluvia había cesado, pero el pavimento todavía brillaba con los charcos que reflejaban las luces de la ciudad. El portero lo miró con sorpresa, pues no era común que Vincent regresara sin previo aviso y mucho menos en tan poco tiempo. Él apenas saludó y comenzó a recorrer la acera con paso lento y meditado, observando cada rincón, cada banco y cada sombra que pudiera ocultar a la niña. Se detuvo frente a la entrada principal, escaneó la zona y no vio rastro de ella. La multitud seguía con su rutina diaria, ajena a la pequeña historia que acababa de cambiar el día de un millonario. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Cruzó la calle y avanzó hacia una parada de autobús cercana, donde vio a la niña sentada en un banco metálico, encorvada, con la mochila apretada contra su pecho. Sus ojos cerrados no indicaban sueño, sino agotamiento y resignación. Vincent se acercó con cautela, sin querer asustarla. Se agachó un poco para estar a su altura, manteniendo una distancia respetuosa. Sacó una bolsa de papel marrón de su bolsillo y la sostuvo frente a ella. Traje comida, dijo con voz suave, intentando romper el hielo. La niña lo miró, pero no extendió la mano para tomar la bolsa. Permaneció en silencio, mirando hacia abajo. ¿No comes nada, preguntó Vincent, observando con preocupación su figura frágil y mojada. Finalmente, ella levantó la vista y con voz tenue preguntó, ¿por qué regresaste? Él titubeó. No lo sé, respondió sinceramente. Ella asintió lentamente, como si esa respuesta fuera suficiente para ella. Bajo la mirada y susurró, con Dios estoy, pero él tampoco me responde. Aquellas palabras golpearon a Vincent con fuerza inesperada. No supo qué decir, así que simplemente se sentó a su lado en el banco, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, no quiso irse. Luego preguntó con suavidad, ¿cuántos años tienes? 10. Creo, contestó ella, con un dejo de incertidumbre. Vincent sonrió débilmente,
Intentando aliviar la tensión que los envolvía. Y como te llamas? Amara, dijo ella, mirando fijamente al suelo. Amara levantó la cabeza y, mirando directo a Vincent, preguntó con una mezcla de inocencia y sabiduría, ¿crees que los ricos alguna vez se sienten solos? Él no respondió, pero el silencio fue suficiente para transmitir su pensamiento. No era cuestión de riqueza o estatus, sino de encontrar a alguien que realmente vea. Vincent sacó su abrigo y con cuidado se lo puso sobre los hombres Amara. Ella no dijo nada, solo cerró los ojos y lo apretó un poco más contra sí. En ese momento, bajo la lluvia y la fría ciudad, dos mundos aparentemente opuestos comenzaron a encontrarse. Si todavía estás viendo, deja un comentario abajo. ¿Qué harías tú en esta situación? Why no olvides suscribir para más historias reales que importan. Vincent regresó al día siguiente con un auto esperando discretamente al otro lado de la calle. Desde el interior, su conductor observaba con paciencia, mientras él cruzaba la acera con paso firme hacia la misma parada de autobús donde había encontrado a Amara. Ella estaba allí, sentada en el mismo banco metálico, con su mochila desgastada en el regazo. Su rostro mostraba la misma expresión de cansancio, pero sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y resignación. Al verla, Vincent sacó una bolsa de papel marrón y se la acercó lentamente. Traje pancakes, dijo con voz cálida. Con miel esta vez. Amara lo miró con recelo, como si la oferta fuera una prueba. Con cautela, tomó la bolsa y la colocó en sus manos, pero no hizo ningún movimiento para comer. Vincent se sentó a su lado, manteniendo un espacio respetuoso entre ambos. Después de un momento, habló de nuevo. Hablo con un refugio para niños, dijo con tono serios. Pero están llenos. Why no aceptan a nadie sin papeles? Ella no respondió, pero la sombra en su mirada delató su frustración. Intentó continuar. También ofrecí pagar por una habitación privada, pero me negaron. Ella alzó la cabeza y le lanzó una mirada llena de desconfianza. ¿Pensás que el dinero lo arreglaría todo? Él asintió levemente, admitiendo la verdad. Lo confieso. Ella suspiró, mostrando una madurez que superaba su edad. Yo solía limpiar los vidrios de los carros afuera del hotel, relató con voz firme. Mientras mamá estaba enferma en el refugio, yo esperaba a que terminara su tratamiento para regresar al sótano de la iglesia donde vivíamos. Vincent escuchó atentamente, sin interrumpir. Me prohibieron regresar después de que mamá murió. Dijeron que asustaba los huéspedes. Su relato era duro, pero ella no se quebró. Solo lo miró, esperando una respuesta real. ¿De verdad quieres ayudarme? Preguntó con sinceridad. El asintió, más decidido que nunca. Entonces no me mientas. No lo haré, prometió él. Muchos prometen, pero siempre se van. Yo no me iré. Ella lo observó fijamente, evaluando cada palabra. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. No soy como los niños de las películas, dijo. No soy linda. Yo no vivo en películas, respondió Vincent con una sonrisa suave. Ella le devolvió la sonrisa, una mezcla de esperanza y cautela. Entonces puedes intentarlo, concluyó. No era un sí definitivo, y un no. Era un comienzo. Y para Vincent, ese era el primer paso hacia algo nuevo y verdadero. Vincent dedicó todo el día siguiente hacia llamadas y buscar soluciones. Habló con abogados, oficinas gubernamentales y refugios privados. Pero cada respuesta parecía ser una puerta. ¿Cuántos años tiene la niña? Preguntaban. ¿Tiene acta de nacimiento? ¿Hay algún documento sobre el fallecimiento de su madre? ¿Está legalmente abandonada o solo temporalmente desamparada? No tenía respuestas claras, solo el nombre de Amara,
Su rostro y el abrigo que ahora lavaba impregnado de la fragilidad de aquella niña. Cada oficina lo decía lo mismo con diferentes palabras. No podemos ayudar sin documentación. Su abogado, Malcolm, lo miró serios en su despacho. Vincent, sé que quieres ayudar, pero esto es complicado. Los medios, el sistema de protección infantil. No eres invisible. No me importa, replicó Vincent con firmeza. Te importará cuando la prensa pregunta por qué un millonario protege a una niña sin papeles. No es una criminal. No importa, dijo Malcolm. El sistema no mira lo que es, sino lo que no puede probar. Vincent se levantó decidido. Busca la manera. Malcolm suspiró. Está bien. Pero esto no es adopción, al menos no on. Es custodia temporal. Si alguien reclama o el Estado interviene, lo entiendo. Al volver a la parada, Amara no estaba. El pánico lo invadió. Buscó por calles y callejones, cruzó la avenida varias veces. Nada. Entonces escuchó una voz detrás. Llegues tarde. Ella estaba junto a un puesto de comida, con los brazos cruzados y un sándwich a medio comer. Pensé que te habías ido. Estaba arreglando papeles, dijo él, recuperando el aliento. Papeles, preguntó ella con incredulidad. Ascencio. Para mantenerte salvo. Ella lo observó masticando lentamente. Todos dicen eso. A salvo, como si fuera una palabra mágica. No lo es. Exacto. Caminaron sin rumbo, entre semáforos y tráfico. ¿Confías en mí? Preguntó Vincent. No sonrió. Justo lo que esperaba. Why do en mí? Estoy intentando. Ella lo miró con atención. ¿Por qué? Porque algo despertó en mí cuando te six. No sé qué, pero no quiero dejarlo ir. Llegaron al borde del Central Park. Niños jugaban, niñeras vigilaban, padres tomaban café sin preocupaciones. Amara los observó, inexpresiva. No creo pertenecer aquí, dijo en voz baja. El siguió su mirada. Perteneces donde esté segura. Eso no es un lugar, es un sentimiento. Ascencio. Entonces lo construiremos, un sentimiento a la vez. Ella se sentó en un banco y limpió sus manos con una servileta. Una pareja cercana los miró, él en abrigo elegante, ella con zapatos gastados. Susurraron. Él lo notó. Ella también. ¿Me juzgan? Preguntó Amara. No, respondió él, a mí por estar contigo. Ella sonrió débilmente. Entonces quizá ellos no pertenecen aquí. El río, por primera vez genuinamente. Y así, algo cambió. No el mundo, sino entre ellos. Algo verdadero. Algo que apenas comenzaba. Vincent no era un hombre acostumbrado a pedir ayuda. Siempre había estado acostumbrado a dar órdenes, firmar cheques y tomar decisiones. Pero ayudar a Amara requería algo distinto. Humildad, paciencia y sobriedad. Escuchar. A la mañana siguiente, acudió a la oficina del registro para presentar la solicitud de tutela temporal. La mujer detrás del mostrador lo miró con sorpresa. ¿Tiene alguna prueba de parentesco? No, respondió Vincent con sinceridad. Ella no tiene familia. ¿Algún registro de custodia previa, historial en hogares de acogida o expediente escolar? No. Ha estado sola. La mujer suspiró y dijo, señor, esto no es común. Lo sé, admitió él. Pero tampoco lo que necesita ella. Ella lo estudió un momento, notando su impecable aspecto y la seriedad en sus ojos, y finalmente dijo, hermos lo posible para agilizarlo, pero espir preguntas. Puede haber audiencia judicial. No temo a las preguntas, contestó Vincent. En realidad, sí temía, pero no podía echarse atrás ahora. No podía abandonar a Amara. Al terminar la semana, la noticia se hizo pública. Millonario solicita tutela de niña negra sin hogar. Pero o estrategia mediática. El caso Vincent Hale. ¿Qué hay detrás de este acto de bondad? La prensa no dejaba de hablar.
Los paparazzi vigilaban su edificio. Los programas de opinión debatían si era genuino o publicidad. Vincent mantuvo silencio. No tenía por qué dar explications. En su penthouse, Amara veía caricaturas en una pantalla enorme, sentada en el suelo, con ropa limpia y una sonrisa tímida. Pero sus ojos on reflejaban cautela y una confianza que debía construirse día a día. Una noche, compartiendo un helado, Vincent preguntó, ¿has probado el helado de sabor Rocky Road? Ella negó con la cabeza. Algunos niños ricos lo comen, pero la mayoría no nota el sabor. Ella probó una cucharada y yo sí lo noto. Vincent sonrió. Más tarde, cuando ella apareció en su estudio en plena madrugada, le contó un sueño. Estaba en una casa que no era mía, con ropa que me cuidaba bien, pero sentía que me iban a sacar. El cerró el libro que leía y le dijo, no te vas a ir. Ella dudó, luego se acercó y susurró, intentar confiar en ti. No me hagas arrepentirme. No lo haré, permiso. Ella asintió y se fue a dormir. En el pasillo, se detuvo y dijo sobre su hombro. Me gusta el Rocky Road. Vincent sonrió en silencio. El progreso no siempre liga con ruido. A veces es un susurro, una confianza ganada, no exigida. Y en ese instante, supo que había hecho algo que realmente importaba. No para las cámaras, ni para el público, sino para una niña que solo quería dormir sin miedo. El cielo amanecía suave, teñido de azul y rosado, mientras el sol comenzaba a asomarse entre los edificios de Manhattan. Vincent observaba desde la cocina como Amara se ajustaba los cordones de sus nuevos tenis. Su uniforme escolar estaba impecable, camisa azul claro, falda azul marino y una pequeña insignia bordada en el bolsillo. Su mochila, limpia y en buen estado, descansaba junto a la puerta, lista para un nuevo comienzo. ¿Lista? Preguntó Vincent. Ella asintió y colocó la mochila sobre sus hombres. ¿Nerviosa? Volvió a preguntar él. Quizá un poco, pero no con miedo, respondió con una sonrisa tímida. Salieron juntos del edificio. El vestíbulo estaba más tranquilo que de costumbre. El personal del hotel los miraba con diferentes expresiones, algunos sonrían, otros estaban sorprendidos. No por Vincent, sino por la niña que caminaba con la cabeza en alto, con la seguridad de quien sabe que finalmente pertenece. Un auto negro esperaba afuera. El chofer abrió la puerta, pero Amara se detuvo. ¿Podemos ir caminando? Pidió. Vincent lo pensó un momento. Claro, quiero que veas el mundo antes de encerrar tras un cristal. Mientras caminaban por la calle, varias miradas se posaron sobre ellos. Algunos curiosos, otros desconfiados. Una mujer mayor les dedicó una sonrisa amable. Un hombre elegante frunció el seno. Amara no se mudó. ¿Crees que la gente dejará de verme como alguien que no pertenece? Preguntó. Vincent no contestó de inmediato. No todos, dijo finalmente. No porque tú seas así, sino por ellos. Ella lo escuchó atentamente. ¿Y qué hago? Quiso saber. Seguir caminando, respondió él. Ella rió. Una risa breve y sincera. Eso suena a algo que dirían en un libro. No es un libro. Es de alguien que también estuvo detrás de un cristal. Llegaron a la entrada de la escuela. Niños corrían. Risas llenaban el aire y mochilas se amontonaban en la fila de ingreso. Amara se detuvo y miró a Vincent. Gracias, dijo con voz suave. ¿Por qué? Por no tener miedo. Vincent sintió un nudo en la garganta. Tú fuiste la que no tuvo miedo. Ella sonrió y, sin más, se unió a la fila. Vincent se quedó allí, contemplando el comienzo de una vida nueva. Sin juntas, sin llamadas, sin titulares. Solo el silencio cálido de un amanecer que permitía esperanza. Sacó del bolsillo un dibujo que Amara había dejado en su escritorio la noche anterior.
dos figuras de palitos, una alta y otra pequeña, while pie, escrito con crayon rojo. Ahora estoy segura. A veces, el mundo no cambia con ruido. A veces, comienza con un susurro, una pregunta, y una niña lo suficientemente valiente para preguntar a un millonario, ¿Puedo irme casa con usted? Si esta historia te conmovió, dale un me gusta, compartela con alguien que lo import, y suscribe para más historias verdaderas y poderosas. Unámonos contra el racismo. Nos vemos en el próximo video.